విశాఖపట్నంకి అప్రాక్సిమేట్లీ 160 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఈ బ్యూటిఫుల్ వాటర్ఫాల్స్ని అయితే రీసెంట్గా విజిట్ చేశాను. దిస్ ఇస్ అ హిడెన్ వాటర్ఫాల్ ఓన్లీ నోన్ టు లోకల్స్ అండ్ ఫ్యూ బ్యాక్ ప్యాకర్స్ అండ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విజిట్. అకార్డింగ్ టు గూగుల్ మ్యాప్స్ వాటర్ఫాల్స్ పేరు అయితే VMR వాటర్ఫాల్. పాడేరు హిల్ స్టేషన్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 60 కిలోమీటర్స్ అండ్ అరకు నుంచి 70 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో అయితే లొకేట్ అయింది ఈ పర్టిక్యులర్ ఫాల్. రోడ్ పాయింట్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 3 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ట్రెక్ హైక్ అయితే ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ వాటర్ఫాల్ రీచ్ అవ్వడానికి. టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వాకింగ్ పాత్ అయితే చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది, కానీ వెళ్ళే కొద్దీ ఒక 2 కొండలు ఎక్కి దిగవలసి వస్తుంది, విచ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్, విచ్ ఇస్ వై వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విజిట్. నాట్ జస్ట్ ద వాటర్ఫాల్, సరౌండింగ్ ఏరియాస్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ అండ్ సీనిక్గా అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ నేచర్ లవర్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ లవ్ దిస్ ప్లేస్. వాటర్ఫాల్ వచ్చేసి ఒక 2 లెవెల్స్ 2 స్టేజెస్లో డివైడ్ అయి ఉంది. బోత్ ద లెవెల్స్ ఆర్ యూనిక్ అండ్ సో బ్యూటిఫుల్, కానీ యాజ్ ఐ సెడ్ earlier, to reach the bottom of the falls it is very difficult and risky. లాస్ట్ వీక్ ములపుట్టు వాటర్ ఫాల్స్ అన్న ఒక హిడెన్ వాటర్ ఫాల్ వీడియోని అయితే షేర్ చేశాను. ఆ ములపుట్టు వాటర్ ఫాల్స్కి దగ్గరలోనే ఉంటుంది ఈ VMR వాటర్ ఫాల్. Leave a like if you like what you see and do follow and subscribe to my channel Vizag Waterfalls for more hidden waterfall videos, and I have uploaded a 7-minute video in my YouTube channel Vizag Waterfalls. Please do check it out. Please avoid plastic where possible. Take care of our nature so it takes better care of our future. Thank you for your time.